Hey. Hello my people, it's your boy Santae here. Na leo nataka niwafunze how to do the editing. Kuna watu wamekuja wakiniuliza how to edit videos using the editors that are simple. Na leo in this video I'm going to take you through these few tips zenye unafaa ujue ukiwa na edit video yako. Kama uje tu subscribe here, please consider doing so. Unaweza finya the subscription button, alafu ufinye the ring button pale, ndio tukua tunapost kitu yoyote unaweza kuiona. Now let's dive in it. First of all, leo tutatumia editor rahisi hapa inaitwa Video Guru. While using Video Guru, utaenda utapata dashboard yako inakaa hivyo. Utapata inakaa hivyo. Alafu sasa hii unaweza ipata Play Store ama unaweza ipata pali popote, lakini ni ya only Android, ni simu. Sijui kama iko kwa iPhone na zingine, but iko kwa simu. So ukifika hapo unafinya kwa hii new project. Kwa mfano uko na video unataka kuedit ama unataka kuunda picha and everything, una click the video that unataka kutumia. Ukisha click itakaa hivyo. Hiyo ni video yangu nilifanya jana, utoni inakaa hivyo. Alafu sasa ukitaka sasa kuedit, tuseme kwa mfano unataka kuongeza sound ya nini, unakuja na click video hadi ifanye ka layout kanakaa hivyo. Ka layout kanakaa hivyo. Ukisha kafanya utafinya volume. Nitawekea pia screenshots pale nikifanya. Unaweka volume, level unaongeza, itakuwa 100 utaongeza hadi 200 kama sauti yako isikiki vizuri. Alafu sasa unafinya okay. Ukishatoka hapo kuna kitu fulani watu wanashangaa nayo. Wanashangaa ni aje utaweka captions hapa chini. Utaweka hadi captions hapa chini ndio kitu unaongea inakuja. So ukiangalia pale chini, kuna kitu inaitwa captions pale chini. Ukishafinya caption, bora ni video iko below 1 minute, unafinya caption. Itakupatia the free, iko na ku unlock your captions for 1 minute. Unaweka for 1 minute vile, alafu unangoja generate. Kisha generate itakuwekea captions zako, na kuanzia hapo utaenda wenyewe ukiedit pale sound inaendana vizuri ama vile inafaa. Alafu sasa ukishamaliza alafu sasa utataka kuadd pia filters na everything. Kama video yako ni nyeusi sana, so utakuja hapo kwa filters pale. Hapo imeandikwa filters pale chini. Alafu una select. Alafu ukishafinya filters, kuna hapo filters na kuna adjust. Unafinya ile ya adjust. Ukishafinya pale utaanza kucheza na hiyo lightness, contrast, kuna warmth, kuna tint, kuna saturation. Bora ucheza na color gradation ikae vizuri, usiharibu na usifanye ikwe mbaya sana. Hakikisha umecheza vizuri nayo ndani kabisa. Ukishamaliza piga tick yako hapo. Ukishaona video yako iko sawa kabisa, ama unataka kuongeza maybe overlay text, unafinya hapo kwa hiyo text pale. Sijui kama utaona hiyo text, hiyo T pale. Utafinya hapo kwa hiyo T. Ukishafinya you write anything you want. Kama mfano umeandika hivyo kwa screen yako. Utakuja hapa uweke tick, alafu udrag hiyo caption yako hadi mahali unataka ikae. Kama mfano mimi nimedrag hadi hapa chini. You can see how beautiful is it. Bwana nimedrag hadi pale chini. Utaona vile ni mzuri hadi hapo. Ukishamaliza kutumia Video Guru is one of the easiest editor yenye mimi najua. Hakuna editor nyingine yenye mimi najua kama sio Video Guru. Only that one. Ukishamaliza, kama unataka kuexport video yako, unakuja hapa kwa kona hapa juu. You can see it. Hapo juu kwa kona kuna kitu achana na kwa X huku, kuna kale ka huku the other end.
you press there, alafu itakuletea kitu kama hii. Sasa hapo itakwambia the recommended size na nini resolution hiyo na frames per second. Ukishaona iko sawa, you press here, itaanza ku export. Ukishamaliza hapo itakwambia isha export, alafu video utakuwa uko nayo imeeditiwa fiti. So guys, thank you for watching this video. It's Santae TV. I really appreciate for watching this video till the end. Ukitaka kuona videos kama hii, kama next more, ukitaka kuona more teachings about editing, you can consider following us on every platform. TikTok Santae TV, Facebook Santae Music, YouTube kuna Santae TV na kuna Santae Music, zote hizo. Alafu kuna pia album tumetoa. Kuna album ya The Santae Music. The Santae Music iko na tracks, more than 10 tracks. You can consider watching our videos, usikize songs zetu. Kuna song kama Yodel, kuna songs kama any songs mingi. Unaweza consider kufanya hivyo. Then God will bless you. Thank you for watching. See you next time.